was waiting for my husband to come home from work, and my two sons went to Seifert to school, and I was getting changed, and I heard this terrific noise. It was just like a giant cauldron of water being poured onto a fire, a shh sort of noise, you know. And my first reaction was, oh, the children. I thought maybe a plane was crashing or something like that. And I slipped my jumper on and went outside to find my two sons lying flat on the ground in the garden in front of the house, shouting, "Mummy, Mummy, there's a flying saucer." Well, naturally, I just said, "Come on, don't be stupid. Come in the house." But felt sort of a strange sensation. Wended my way up the side of the house to where we had a pump where we used to get all our water from, and automatically looked up to see this, all I can describe, this huge Mexican hat. It was stationary, this thing, and it was bright silver in colour, and it had a dome. A dome. It was tilted to sort of, I could see the occupants in it. You saw people in it? I saw people in it. There were two people in there. These people were beautiful people. That's the only way I can describe them. They had long golden hair, like a page boy bob, just like the old kings. You used to see photographs of the old kings. And the colour of their hair was golden. Now, I was really... What were they dressed in? They had a sort of a polo-neck jumper affair, like a ski top suit, in pale blue. Now, these people weren't sat behind, one behind the other. They were sat together, but this, whatever it was tilted so that I could see them and they could see me. Were you looking at them through windows, through portholes, or what? No, not portholes. It was just sort of like a cockpit, I suppose, that had this perspex or glass or whatever it was. They could see me anyway, and I could see them. And they had beautiful faces. I shall never forget their faces as long as I live. Their foreheads seemed to be a bit larger than, you know, the bottom of their faces as normal people you would expect to see. But maybe this was just whatever they had round their heads, which was like a transparent fishbowl. And they just looked, and I was absolutely paralytic with fear. I couldn't move, although my mind was ticking over. And they looked so sympathetic that I was just mesmerized for what seemed to be, oh, ages, but it could have only been seconds. And I turned to sort of look down at the boys, was unaware that they were with me because I was so absorbed. And the next thing, I looked up and it was gone. How low had it been? It had been, the height, I couldn't tell you. But the house that you've seen, it was just on top of the roof. It was hovering on top of the roof. Flew away sideways or upwards? No, I didn't see. I just looked up and it had gone. But I assume it went straight up, because for a short while after in the sky I looked around and I said to my two boys, "Where, can you see anything? Can you see anything?" And they said, "There it is, Mum," and they pointed up, and I watched it. It was just like a little cotton meal in the sky, and it circled us 3 times. It went round 3 times, and then it just shut off, and that was it. When I started to analyse myself afterwards, I feared that I might have had an hallucination, but then I knew I hadn't had, because my sons were so sure about what they'd seen and what I'd seen. And it went through my mind that it was a secret weapon from Russia, and then I thought, oh, well, it can't be that, because if they had something like that, they wouldn't need to fear anybody or anything. Were you scared by it? Did you run indoors? Oh, I was petrified. I couldn't move. I couldn't move a muscle. I was paralyzed with fear. But now I wouldn't be. Because now, when I look back, you know, I think, what an amazing thing to have happened, and for me to have seen it.
And when your husband came home, where were you? Well, when my husband came home from the office, I was locked in the house with my children under a big kitchen table that we were using. Under the table? Under the table, yes. It's funny now when I look back. You know, it sounds absolutely ridiculous, but this is the truth. This happened. And that's it. We were ridiculed. It was very embarrassing at the time, and people, they possibly thought, oh, she's a nutter. But, you know, who cares? This is something that's happened to me, and I'm a practically minded person, and that's it. Ну, это было так, я уже лет, наверное, 7 назад. Уже это прошло уже. Вот. Ну, я держал коз. У меня козы были. И каждый вечер, ну, примерно во второй половине дня, я с велосипедом ходил туда, на кашу травы, и потом приходил домой. Еще не вечерело, ну, во второй половине дня. Что-то оттуда, с запада, какой-то свет непонятный. Вот бишь такой. Ну, я не обратил внимания, потом думаю, если луна, так еще рано луна. Вот. Потом думаю, потом вспомнил, ведь по радио передавали, говорят, если в случае чего непонятно, вы не вступайте с ним в контакт. Ну, я, значит, бросил косу, бросил мешок и ушел оттуда, там кусты. Ушел подальше от этого места, где я был. И спрятался, пригнулся за кустами, присел и сижу. Думаю, пролететь это самое. Оно приближалось. Оно приблизилось и на это место, где я косил. Вот. А потом, значит, я почувствовал, что кто-то меня за шкирку схватил, ну как говорится, за рубашку сзади. Так, схватил вот и приподнял, туда понес. И впереди я вижу 3 лапы, подножники. И в виде шара такого. В виде шара, вот, открывается дверь, потом, значит, и ступеньки. Вот, туда пошел, поднялся. Я зашел сюда, зашел вовнутрь это. Там какие-то еще 2 человека сидели, этот третий, который меня притащил туда. Вот. И какие-то колесики я сам не забрал. Ну, думаю, попался так. Думаю, ну ладно, отжил уже. Ладно, что будет, то будет. Потом, значит, я глянул, они какие-то лица у них смуглые, какие-то, ну, непонятные. Одежда у них в виде такого, как будто рыбья кожа. Вот такая одежда. И лицо у них, ну, не то человеческое, сам человек, ноги, руки есть. Ну, сами вид какой-то он, ну, как будто, ну, смуглые такие, загорелые и черноватые. Вот. Посадили, дверь закрыли. Вот эту лестницу они подняли, закрыли дверь. Я сижу, потом сказал. Просто задал, я это хорошо помню. Я задал им вопрос, а как же мои козы? Ничего с твоими козами, говорит, не случится. И чувствую, что это самое поднимается. Ну, чувствуется, что поднимается куда-то. И вот он мне это самое говорит. Долго он говорил, пока вот ездил туда, думаю, ну все, полетел я. Он говорит, вы нам мешаете, вы земные люди, нам мешаете.
потом, значит, долго кружили, не знаю. И вдруг сел, ну, примерно на это место, опять сел, дверь открылась, говорит, ну иди, земной человек, и скажи всем, что вы на этой планете, на нашей планете мешаете. Мы вынуждены уничтожить вас. Он прихлопнул, потом, значит, это что-то зашумело, лапки под себе поджались, и это в воздух взмыло, вот это вот в виде шара такого, ну, непонятно вроде. Не то тарелка, ну такое, что-то такое круглое. Пишите, пожалуйста, как выглядел корабль? То есть каких размеров? Ну, корабль примерно, ну как сказать, круглый, в виде тарелки, не похож на тарелки, но запомнил, что лапы. Лапы это запомнил, 3 лапы. Подбирались и все. Вот примерно такого, но блестящего цвета, наружный блестящий цвет. Ну, такой вроде серебряный или не серебряный, ну вот примерно такого цвета он. И внутри тоже. Внутри колесики я заметил. Сидели 2, а это третий, который меня затащил туда, и третий зашел туда. Значит, еще раз, это случилось летом примерно 2001-2002 года? Да, вот в это время. Либо-либо, да? Примерно так. На каком языке с вами общались? На русском? То есть вы их прекрасно понимаете? Отлично я слушал, на русском языке. А из их уст выходил именно голос, да? Ну, настоящий русский язык разговаривал. А какая сила была, вот, когда вас схватили? Ну, сила, да, ну, как котенка схватили. Да? Он почти 1,5 раза выше меня. Меня 1,70 м, а он, наверное, выше. Вот смуглый. Хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Извините.